Good morning, student. Today we will see next point, moment of inertia as an analogous quantity for mass. So moment of inertia. What is meant by moment of inertia? Its symbol is I. So now inertia. इनर्शिया तुमचं 8वी 9वी 10वीलाच झालेलं आहे. इनर्शिया मीन्स जडत्व. सो व्हॉट इज मीन बाय इनर्शिया? सो व्हेन बॉडी मूव्हिंग इन ट्रान्सलेशनल मोशन मीन्स स्ट्रेट लाईन पाथ. So at that time, the tendency of a body to oppose any change in its linear motion, this quantity is called inertia and it is represented by mass. येते लक्षात पहा, the tendency of a body to oppose any change in its linear motion, this quantity is called inertia and it is represented by m means mass of the body. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायचं झालं, तुम्ही समजा बसमध्ये बसलात, बस मोशनमध्ये स्ट्रेट लाईन मोशनमध्ये आणि अचानक ड्रायव्हरने ब्रेक्स अप्लाइड केला तर तुम्ही काय होता, पुढे जाता. सो दॅट मीन्स इट इज अ इनर्शिया, कारण की तुमची बॉडी आधी त्या मोशनला ॲक्सेप्ट केलं असतं, तिने ॲडजस्ट केलेलं असतं आणि अचानक ब्रेक लावल्यानंतर तुम्ही पुढे जाता. म्हणजेच काय झालं, त्या ठिकाणी अपोज झाला, त्या मोशनला तुमच्या बॉडीमुळे काय झालं, अपोज झाला आणि त्या क्वांटिटीला आपण म्हणतो मग इनर्शिया. द टेंडन्सी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ लिनियर मोशन, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इनर्शिया and it is represented by m means mass. Similarly, in rotational motion means any body, it is rotating about given axis. So at that time, the tendency of a body to oppose any change in its rotational motion, this quantity is called moment of inertia, means I. That means in translational motion, the mass m. Similarly, in rotational motion, moment of inertia I. So both are the analogous, both are the similar. Okay. So now their relation, formula. So now consider one body, it is rotating about a given axis. It consists of number of particles. Their masses is m1, m2, m3, mn. That means body is made by the large number of particles and their masses is m1, m2, m3 dash dash mn. That means n particles. So now these particles are situated at a distance r1, r2, r3, rn from the axis of rotation. So it is r1, r2, r3 dash dash rn. These particles are situated at a distance r1, r2, r3 from axis of rotation. So at that time, body is rotating. Now its moment of inertia is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus dash dash mn rn square. The moment of inertia of a rotating body is equal to the m1 r1 square plus m2 r2 square plus dash dash mn rn square. This is the formula of moment of inertia. Similarly, the moment of inertia
its symbol is I, is equal to summation of I equal to 1 up to the n mi ri square. सेम स्टेप आहे. हाही फॉर्म्युला हा फॉर्म्युला सेम आहे. इथे प्लसचं साईन आहे, प्लस प्लस प्लस, तर प्लसचं साईन रिप्लेस मी काय घेतलं, साईन समेशन घेतलं. सो इन समेशन ऑफ आय इक्वल टू 1 अप टू दी एन, बिकॉज इट इज m1 m2 m3 m4 m5 dash dash mn, so I equal to 1 up to the n mi ri square. So this is also relation of moment of inertia. Similarly, moment of inertia of a rotating body is equal to the integration of dm r square. This is also formula of moment of inertia. dm means mass of one element. Consider the body is made by the large number of elements. So its single elements, its mass is dm, and it is situated at a distance r from the axis. So at that time, its moment of inertia is I is equal to integration of dm r square. तर हे तिन्ही फॉर्म्युले मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे आणि सेम आहे. फक्त याला एक लिमिटेशन आहे, थोडं मग काही नंबर ऑफ पार्टिकल असतील तर त्या ठिकाणी तुम्ही हा फॉर्म्युला घ्या. लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल असेल तर तुम्ही हा फॉर्म्युला घ्या. त्यापेक्षा लार्ज असतील पार्टिकल्स तर तुम्ही हा फॉर्म्युला घ्या. प्लस समेशन इंटिग्रेशन, मीनिंग एकच. सो this is the relation of moment of inertia. Now its SI unit, moment of inertia, its SI unit is kilogram meter square, because mass and distance square. So mass means kilogram, distance means meter, so meters. This is the SI unit. In CGS system, gram centimeter square. Similarly, its dimension. So m is 1, l is 2, and t 0. This is the dimension of moment of inertia. Okay. So now it is formula and it is unit and dimension. So what is definition? The definition काय असणार आहे moment of inertia? तर या रिलेशनवरून तुम्ही ती डेफिनेशन सांगायची. हे जे फॉर्म्युला आहे तो वर्डिंगमध्ये सांगितलं की तुमचं ती डेफिनेशन कंप्लीट होईल. ओके. सो नाव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज डिफाइंड ॲज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ईच पार्टिकल अँड स्क्वेअर ऑफ इट्स डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. I will repeat again. The moment of inertia of a rotating body about a given axis is defined as the sum of the product of the mass of each particle and square of its distance from the axis of rotation. So now this is the definition of moment of inertia. Okay, thank you.